The fire is reported to have started early Saturday afternoon in a house in Chepterit, Nandi County. It spread quickly. Residents helped to put out the fire, but property of an unknown value was lost during the inferno. No casualties were reported. The cause of the fire is yet to be established. The owner of the house, a disabled woman with 2 children, was forced to spend the night out in the cold. Serikali yetu sana ya kwamba asaidie huyo mama. Ako na watoto wawili, kuna vitu vingi sana yenye imeungua. Kule bedroom kulikuwa kuna manguo na kila kitu, vile mnajua bedroom tunawekanga vitu vingi. Kila kitu. Vitu yenye imebaki manguo ni ile wanayo kwa mwili. Hata vikombe nini, kila kitu, hakuna kitu iliokolewa. Wale wote wahisani wote tuone vile tunaweza kumsaidia huyu mama. Wote tukiwa serikali, tukiwa marafiki, tukiwa washikadau, tuone vile tunaweza tukamsaidia ajenge nyumba yake vizuri, apate vile anavyokaa. The residents are now calling on the county government to purchase firefighting machinery to assist in putting out fires. Wilkis Anyabo, Citizen Live at 1.